Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. Ba. daleen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Class TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba. bii nag mooy suñu juróom benn leçon ci English grammar bi mu aju ci past continuous. lan mooy past continuous gannaaw ba ñu amee present continuous bii nag lan mooy past continuous. démb leçon bi weesoon ñu defoon past simple am na lu ñu jotoon expliqué foofu ci auxiliaire bi muy ànd ak muy verbe to be ci nii lay formé woon nag ndax lu jara leeral ci biir la timba léegi mooy benn exemple rek ci I was bu plus benn verbe moom moo tax a jóg vidéo bi loolu lu muy tekki mooy I was mën na plus leneen lu dul verbe waaye bu boobaa leneen lay tekki lu dul li ñu jublu fii nii I was rek mooy bu fekkee verbe moo ci topp mooy dama doon maanaam dama doon plus benn jëf I was bu fekkee verbe moo ci topp dama doon lay tekki waaye nag am na leneen lu ci mën a topp lu dul dama doon moom nag mooy jëf joo xam ne dafa weesu waaye li tax nga koy nettali daanaka dafa am leneen lu njëkkoon a am nga bëgg a wax ne booba yaa ngi ci. exemple ba léegi ci format bi bu ñu xoolee personal pronoun yi muy juróom-ñaar yi dafa am yoo xam ne singular lañu am na yoo xam ne plural lañu fii nag dafay wuutee ak auxiliaire bi muy jël mooy tax muy wuutee ak beneen auxiliaire bi di verb to have fii ñaari anam lay am benn bi mooy yenn groupe yi muy trois yi ci quatre yi ci kaw dañuy jël was waaye trois yi ci suuf ñooy jël were. ñu dem ci lu demee noonu exemple bu ñu bëggoon a am I was, we were démb gisoon nañ ko ci vidéo bale you were, they were ndax mënul ñàkk moo tax he was, she was waaye it was. verbe bi mooy verbe to be ci present continuous gisoon nañ ko la waaye boobu ci present temps présent bi la nekkoon present continuous ak past continuous di leen wutale ci forme yi mooy lan mooy bii bu teew la auxiliaire bi ci present lay nekk mooy present continuous waaye auxiliaire bi bu nekkee ci past bi loolu mooy past continuous loolu gis la exemple bu mu ne I was calling the boss when the machine stopped mooy dama doon woo boss bi ba nga xamee ne machine bi daa taxaw machine bi ma doon liggéey bi mu taxawee rek dama doon woo donc taxawu machine bi mu ma fekkee ci liggéey bi loolu mooy dafa amoon lu xew am leneen lu ci dolleeku gis nga ci yenn forme yi des yëpp moom ngay noonu nga koy waxee noonu ngay waxee ne we were calling the boss when the machine stopped gis nga wala you were calling the boss when the machine stopped wala they were calling the boss when the machine stopped niki noonu he was calling the boss when the machine stopped wala it was niki noonu wala she was calling moom nag nee naa la amul wuute boo xoolee ci was maanaam verbe to be bi rek moo nekk ci forme past bi waaye li ci des yëpp gisoon nga ko ci present continuous du ñu yem foofu dañuy amaat beneen exemple comme bu ma bëggoon wax ne dama doon wax téléphone ba benn waay di fëgg bunt bi dama doon wax téléphone gis nga fëgg bunt bi daa fekk may wax téléphone après dama naan I was talking on phone when somebody knocked the door. I was léegi we were talking on phone when somebody knocked gis nga the door on the door knocked on the door knocked on wala knocked the you were talking on phone when somebody knocked on the door then they were talking on phone when somebody knocked on the door while he was talking on phone when somebody knocked on the door. She was talking on phone when somebody knocked on the door. While it was
talking on phone when somebody knocked on the door. ok loolu muy tekki mooy boo xoolee format bi dara sens aussi mooy talking on phone gi toog gi moom di jël ing du mos a sensé ndax moom la ñu gisoon ci present continuous ba talking on phone duñu wax in phone wala talk phone rek dañ naan talk on phone. I'm talking on phone please give me a while maa ngi wax téléphone may ma ab diir dégg nga wala I'm on the phone I'm talking on phone. I was, you, we were, you were, they were. ok mu am beneen jàngat bu ñu defar bu yaatu ci diggante bi muy lan bu ñu xoolee ayam gële nag mooy cosaanu trois yi yépp waaye trois yi lañuy jàngat fii mooy I was kese mënul commencé woon na junj naa ko ci commencement bi ne bu fekkee verbe moo ci topp loolu moo tax a jóg vidéo bi mais dama lay wan I was fan la mën a ànd ak lu dul verbe ak bu boobaa lan lay tekki I was bu placé a name bu boobaa nekkatul present continuous nekkatul past continuous I was mën na plus benn nom mën nga ma wax ne I was your teacher when you were a student kon du moins man maa nekkoon sa professeur ba ngay nekk élève gis nga I was your teacher bu boobaa teacher noonu la te was moo ko jiitu kon nekkul ne saa soo gisee was rek ci topp verbe la war a nekk beneen bi mooy boo gisee was ñi bind ko te xamoo sax baat bi lu muy tekki nan ngay def ba xam ne lii verbe la te du non mooy boo gisee mu ànd ak ing bi xamal ne loolu verbe la même boo xamul li muy tekki waaye nag bu àndul ak ing am na ñaari position yu taxaw pour bu nekk mën koo nekk muy lan muy soit mu nekk nom wala mu nekk adjectif ok moo tax I was beneen bi ci topp mooy I was plus benn adjectif yesterday I was happy démb dama kontaan dama sawaroon gis nga bu boobaa happy nekkul verbe loolu tax jëlul ing te du ma wax ne tim kon ci past continuous la déedéet loolu simple past la waaye verbe d'action bi mooy auxiliaire bi ci boppam muy was dégg nga mën naa wax ne yesterday I was tired démb dama sonnoon was tired adjectif la boobaa loolu nekkul past continuous waaye bi ñu tax a jóg nii mooy I was goo xam ne dafa ànd ak verbe bu boobaa nu mën a mel verbe bi dafa war a jël ing yaakaar naa loolu leer na nan la ñuy def nag mooy jëlaat yeneen exemple rek wala benn verbe pour ñu wan la tim nii lay formé woo bii njëkk ñëw moom nii lay mel I was eating dama doon lekk bokkul ak maa ngi nii di lekk ci jamono bi déedéet dama doon lekk ok niki noonu he was eating mooy moom da doon lekk ku góor gi ma ne moom da doon lekk ok wala she was eating mooy moom ku jigéen kooku da doon lekk bu booba da doon lekk wala it was eating loolu da doon lekk lu tax ma indi nag kaat yi nii ci format bi nii ma wàccee aay mu ànd ak yi kon xam nga ne ñoo bokk même groupe waaye ci beneen côté buñ jëlee yeneen plural yi noonu la ñuy amee we were eating ñun dañu doon lekk booba waaye you were eating danga doon lekk booba they were eating ñoom dañu doon lekk booba kon baat eating gi dara sensé wul si waaye ci personal pronoun yi bu nekk ak type bi muy jël moom rek moo am changement ci diggante bi nii la ñuy defee past continuous ci exemple yu gën a gàtt pour nga comprendre ko. Thank you. Bye bye.